to meet you all. My greetings and due respect to the management of A.P.C.Mahalaxmi College for arranging a wonderful session on achieving problem solution fit and product market fit. I think it's a continuous series of Institution of Innovation Council and Entrepreneurship Development Cell is going on for the past 3 days, it seems. And I am the part of the session on achieving problem solution fit and product market fit. So once again, I would like to thank the organizers of today's session and the students participants. A very warm good evening to all, and all the teachers participants. Good evening once again to one. So let me take an opportunity to share my screen. It's not possible to share only a screen. There is an option to share the entire screen. So let me share screen with all your permission. And students, you can pin the screen. So as I told you, the topic assigned to me is session on achieving problem solution fit and product market fit. So here the two terms I wanted to highlight with, the two terms are problem solution and product market. So again, we'll focus on only two particular word. So what product is and what market is. So I'll start with the question to my dear lovable and most interactive and smart students who are present visually in this platform. What is product? So you can switch on your audio and speak. Otherwise, you can product and otherwise you can type in the chat box. We'll start with the basic two terms. Okay. Otherwise, I'll explain you. What is product? Product na enna? Then what is market? Romba periya questions alla romba simple ana questions. Product means thing, porul. Commodity. அது தொட முடியணும், இன்னொருத்தருக்கு எடுத்து கொடுக்க முடியணும், அதுக்கு price இருக்கணும். So that is called as economic product. One which is movable, tangible, visible is a economic product which has a price. அதுக்கு ஒரு price இருந்தா நம்ம அதை விக்கலாம். Then to the same students, I'll ask what is market in very simple term? விற்பனை, the place where buying and selling take place. Very good, very good. Very smart students. Kirtana, right? Kirtika. Okay, very good. Anybody else wanted to justify the term product and market with? Product na enna, market na enna? If you are clear with this, stay with this, then we'll move on to the further. Product na enna? Product na porul. அது விற்க முடியணும் மார்க்கெட்ல. Some products are, some goods are we call product, or goods is free goods we say, and some goods are economic goods. And economic goods is marketable. We'll say marketable, movable and marketable. The one which is movable can only be marketable. எது நமக்கு ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எடுக்க முடியுமோ அதை மட்டும் தான் என்ன செய்ய முடியும், விற்கவும் முடியும். So this is all about product and market. I hope this is very easy, right? Yes or no? Type in the chat box all the 37 or 38 students present. It's easy. Product and market is easy. You know it? Yes. Just type in the chat box. Let me see how many yes, how many responses, how many active participants. Yes. Easy. That's product na porul, market na sandai. Sandai na nama enga porula vikkiromo andha edam. Okay, very easy. Then we'll move on to the next. What is this term startup called? Startup. இந்த பொருள சந்தையில கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் ஆர் அதர்வைஸ் ஸ்டார்டிங் சம்திங் நியூ இஸ் a startup அப்படின்னு சொல்லலாம். So what is startup அப்படின்னு கேட்டா அந்த ஸ்டார்ட்அப்க்கும் இந்த டாபிக் என்ன சம்பந்தம் இருக்கு is a very much related topic. I just wanted to thank and appreciate the organizers for selecting this particular topic. So every time we talk on startup, entrepreneurial ideas and marketing skills and various other typical topics. This topic is somewhat a unique one has been selected. So for appreciation goes to the organizers. So what is startup? Startup is a young company founded by one or more entrepreneurs. ஒரு நபரோ அல்லது 2-3 பேரோ சேர்ந்து ஒரு யூனிக்கான ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்து அல்லது யூனிக்கான ஒரு சர்வீஸ் எடுத்து
மார்க்கெட்ல கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ். So you know why startup கூட நம்ம இப்போ ப்ராடக்ட் அண்ட் மார்க்கெட் சொன்னோம். எதுக்கு why we are linking it to the startup? Because startup is a process where one or more entrepreneurs, தொழில் முனைவோர் வேலை செய்யணும்னு நினைக்கக்கூடியவங்க, they come with a unique product or service where to the market. They bring it to the market. So the fund எப்படி அதெல்லாம் ரெண்டாவது விஷயம். And the one who is having a startup, யாருக்கு ஸ்டார்ட்அப் இருக்கு அவங்கள நம்ம செல்ஃப் ரிலையன்ட்னு சொல்றோம். செல்ஃப் ரிலையன்ட்னா என்ன? உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கணும்னு தமிழ்ல வேற நான் டைப் பண்ணிருக்கேன். செல்ஃப் ரிலையன்ட் பர்சன்னா யாரு? Who is a self-reliant person? You can unmute. Everyone has the option. Who is that? You can read even what is there on the screen. Self-reliant person ங்கிறது யாரு? Those who reliant on themselves, not depend on others. They don't depend on others. பிறர் ஒருவரிடமிருந்து அதாவது மற்றவரிடமிருந்து எந்த உதவியும் எதிர்நோக்கிறாத தன்னை சார்ந்திருக்க ஒரு நபர் தான் we call it as self-reliant person. Okay, so how will you be self-reliant? எப்போ உங்களை இன்னொருத்தர் சார்ந்து இருக்காம, are you a reliant person now? Are you depend on somebody now as a student? You are coming to college for education to empower yourself, to educate yourself and to empower yourself. Are you dependent or independent? Ma'am, dependent, ma'am. இப்போ dependent. When you will be independent? எப்போ independent ஆக முடியும்? எப்போ self reliance இருக்க முடியும்? என்ன சார்ந்து நான் வாழ முடியும்? எப்ப நான் ஏர்ன் பண்றேன், எப்ப எனக்கு காசு கிடைக்கும் அப்போ. Easy? Right? Agree? Now Yes, just type in the chat box, agree, do not agree. Type in the chat box if you agree with this, or type in the chat box if do not agree. Agreed? When you start earn money, you are self-reliant. When you have financially, you are financially strong enough to meet all your needs, we'll call it as, I'm a self-reliant person. I can meet all my needs. So you agree with this statement. Now, is it called a self-reliant? Am I entirely self-sufficient person? I have all that I want, carrying water and carrying all that machinery kind of things, food and expenses, food and other things. இதெல்லாம் இருந்தா நான் வந்து self-reliant னு சொல்ல முடியுமா? No, ma'am. அப்படின்னு சொன்னா என்ன? So what exactly the self-reliant is? ஏதாவது ஒரு வேலை பார்த்தா உங்களுக்கு கிடைக்க இன்கம் கிடைச்சதா you are self-reliant, right? So many jobs are there. So you have to engage into any kind of job in order to be a self-reliant person. And another best option available for you is, otherwise you can categorize the jobs into like this, as unskilled person இருந்தா இது மாதிரி வேலைங்க எல்லாம் பார்க்கலாம். Profession இருந்தா you can be a doctor, lawyer, scientist, dentist, geologist, pilot, sea captain, cosmologist, this kind of professionally. And some kind of trades like draftsman, locksmith, mechanic, இந்த மாதிரி ஒரு சில தொழில் சார்ந்த வேலைகள், ஒரு சில ப்ரொஃபஷன் சார்ந்த வேலைகள், அல்லது அன்ஸ்கில்டா இருந்தா லேபரரா ஒர்க் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒர்க்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ இதுல ஏதாவது ஒரு ஒர்க் பண்ணா யூ வில் பி கால்ட் அஸ் அ செல்ஃப் ரிலையன்ட் பர்சன், பிகாஸ் யூ வில் கெட் மணி ஆர் இன்கம் ஆர் salary in this. And you know what are organized and unorganized sectors? So you know நிறைய ஆர்கனைஸ்ட், எங்க வந்து ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு, எங்க வந்து ப்ராப்பரான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு, எங்க வந்து ஜாப் செக்யூரிட்டி இருக்கு, we call it as organized sector. So most probably the government sectors are organized sector, whereas all the private sectors and the street vendors and the other kind of private people, they all comes under unorganized sector னு சொல்லுவோம். ஒரு அமைப்பு சாரா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டமைஸ்ட் இருக்கணும். இல்லைன்னா வேற யார்ட்டையும் வேலைக்கு போறோம், இன்னொருத்தர சார்ந்து வேலை பார்க்கிறோம், டெய்லி ஜாப் செக்யூரிட்டி இல்ல, அந்த மாதிரி இருந்தா we call it as unorganized sectors. Okay, so this is for all that I'm speaking to you is for a basic idea on product market fit. Okay, so you can be other best option apart from going to job is you can be your own boss, like self-employed person. அது அவங்களுக்கும் இன்கம் இருக்கும் இல்லையா? இன்கம் ஜெனரேட் பண்ணா either you have to be a employer or you must be a employee. ரெண்டு ஆப்ஷன் தான். ஒண்ணு யாருக்கிட்ட வேலைக்கு போகணும், இல்லைன்னா நம்மளே வேலை தொடங்கி இன்னொருத்தருக்கு வேலை கொடுக்கணும், ரைட்? சோ 2 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. சோ அந்த 2 ஆப்ஷன்ஸ்ல நம்ம செகண்ட் பெட்டர் ஆப்ஷன்ஸ்
ஒன்னு வேலைக்கு போகணும், இல்லைன்னா வேற யார்ட்ட வேலைக்கு போனான்னு சொன்னோம் இல்லையா, அந்த செகண்ட் பெட்டர் ஆப்ஷன்ஸ் தான் நம்ம இப்ப என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா, ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் இதுக்கு எடுக்கிறோம். ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, அங்கதான் என்ன வருது, either you will engage into manufacturing or otherwise you will provide service in order to earn money. குட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு மார்க்கெட்ல சந்தையில விற்க போவோம், இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம், அங்க இருந்து நமக்கு மணி ஏர்னிங் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். So this particular concept what we are talking about is especially based on manufacturing process, where product taken into market அப்படிங்கிற process வருது. Okay, are you all clear with the basic concept on the particular topic, where the product is manufactured and it is taken to the market? So many processes are there in manufacturing process. Okay, so one such thing we wanted to focus on is all about your product. So when you launch your product, when you bring a product into the market, when you introduce a new product, this two particular concept is apply panna success இருக்கும் ஸ்டார்ட்அப்ல. So you know what is the reason for failure? ஒரு சில ஸ்டார்ட்அப்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபெயில் ஆயிடுது. ஸ்டார்ட்அப்ஸ்னா என்ன, புதிதாக தொடங்கப்பட்ட ஒரு தொழில் ஃபெயில் ஆயிடுது. சோ அதுக்கு என்ன ரீசனா இருக்கும்? So many reasons இருக்கும் இல்லையா? So you mention few reasons why do startups புதிதாக தொடங்கப்பட்ட விஷயங்கள் எதுக்காக ஃபெயிலியர் ஆகுது? Because they will not come to know the full knowledge of the product. Product பத்தி அவங்களுக்கே தெரியல, தெரியாமலே அவங்க அறிமுகப்படுத்திட்டாங்க. Okay, very good. Then they don't know about the marketing situations, how to make process of goods to be sold. Okay, Revati, you said clear thinking about what? Yeah, they don't have a clear knowledge or about the market. Okay, very good. Then what else could be the reason? You know what research is? Research na enna? ஆய்வு. Research na ஆய்வு. ஆய்வுனா அப்ப என்ன research? தமிழாக்கம் சொல்லக்கூடாது. ரிசர்ச்னா என்ன? ரீசர்ச். ரொம்ப சிம்பிளா எந்த ஒரு விஷயம் யோசிக்கும் போது ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் யூ நீட் டு அப்ளை. ரீசர்ச், இட்ஸ் கால்ட் அஸ் ரீசர்ச். ரீசர்ச் மீன்ஸ் சர்ச்சிங் அகெயின். ஃபார் வாட்? டு சீக் a solution to the problem, right? Agree with this? So the same kind of thing is there. Solution to a problem is what is called as the main reason. என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு? அதர்வைஸ் யூ கேன் கோ த பெட்டர் டு ஃபார் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். த பிலிப் காட்லர் இஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் மார்க்கெட்டிங். இஸ் சேஸ் கஸ்டமருக்கு எது தேவையோ அதை நீங்க உருவாக்கிட்டா ஆட்டோமேட்டிக்கலி கஸ்டமர்ஸ் வில் பை. ப்ராப்ளம்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க, நீட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க, then that will help you in connecting with customers and to have a sustainable or நீடித்திருக்கக்கூடிய நிலைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு பிசினஸ் ஆக இருக்கும். அது ப்ராஃபிட்டபிளாவும் இருக்கும். at the same time moving of your product will also be there, will also be justified. And it is not your customer's job to know what they want. It is not your customer's job. the customerோட வேலை இல்ல அவங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது. யாரோட வேலை அப்படின்னு கேட்டா நம்மளுடைய வேலை. யார் செல் பண்றோமோ அவங்களுடைய வேலை அவங்களுக்கு என்ன தேவைன்னு கண்டுபிடிக்கிறது. பிகாஸ் நமக்கு தான் சேல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாரு ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ். ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் யாரு? இஸ் அ CEO and co-founder of Apple Incorporation. Apple Incorporation தெரியும் தானே? அது it has mobile இருக்கு, laptop இருக்கு, so many electronic good items are there with the Apple. So it's one of the best or leading person who is dealing with a good entrepreneur, successful entrepreneurs list la irukக்கூடிய ஒரு top person. He says it is the duty of the manufacturers or the company to identify the need of the customer அப்படினு சொல்றாங்க. So what brand அப்படினு சொன்னா it's a name of the product. It's very simple. So what we have to do is to find a problem to the solution, to connect making a product that people want to build in something that actually solves a problem. For example, I'll say you very simple example I'll give you.
நான் ரொம்ப கருப்பா இருக்கேன். So நான் I look very dull. So what I should do அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின். நான் ரொம்ப பிரைட் ஆகணும், நான் ரொம்ப ஷைனிங்கா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இஸ் a problem actually. And when you find the app product for to be a shining face and to be glow, showing glow on your face, அது மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் இருந்தா இதுக்கு பெரிய அளவுல மார்க்கெட்டிங் பண்ணணுமா? இது தேவை இருக்கா ஃபீல்டுல அப்படி கேட்டா அதுக்கு பெரிய அளவுல. முன்னாடி எல்லாம் ஃபேர் அண்ட் லவ்லியோட ஆட் நீங்க ஃப்ரீக்வெண்டா பார்த்துட்டே இருப்பீங்க. ஆனா இப்ப ஃபேர் அண்ட் லவ்லியோட ஆட் எல்லாம் என்ன செஞ்சிருக்கு, ஆட்டோமேட்டிக்கா குறைஞ்சிருக்கு. பிகாஸ் அதோட நீட் என்னன்னு அறிஞ்சு அந்த ஒரு ப்ராடக்ட் இறக்கிட்டு இப்ப அப்படியே விட்டாச்சு. அதை ரொம்பவே ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டாம். But people are buying it because it has a need and it is a solution, problem based product. And it is solution to a problem. என்னன்னா இது போட்டா கொஞ்சம் பிரைட் ஆயிடுவீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி. So what is the problem solution fit அப்படின்னா identifying a solution to a problem as your product. Your product must be something which finds a solution to the problem. So how can you find a solution when you go for a new product? When you start with the startup, in order to not to fail ஆக வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னா you need to identify the need of the market. So one reason for failure is a lack of market need அப்படின்னு சொல்றோம். The major reason கூட நீங்க எடுத்துக்கலாம். Okay. So I hope you're all taking notes. I'll ask questions in between. Okay. So after explaining all this problem solution fit, we'll move on to the product. That is the very simple concept, and it has a kind of mixing concept in problem solution as well as the product market fit. And now that you know why startup needs a problem solution fit. எதனால ஒரு ஸ்டார்ட்அப்க்கு ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் ஃபிட் வேணும் அப்படின்னு கேட்டா in order to identify, in order to sustain in the business and to promote their product. And for this you will need to ask yourself the 3 questions. ஒரு 3 கொஸ்டின் ஒரு ப்ராடக்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி you need to ask the 3 questions. Is it required? அது தேவையா? Do customers really need this? அதான் is it required? Is it viable? Viableனா என்ன? டிமாண்டோட பேசிக் டெஃபினிஷன்ஸ் என்ன சொல்லுது? demand means what? Must have acceptance, willingness and ability to pay. So that 3 concept வந்து அதுல மேட்ச் ஆகுதா? அவங்களுக்கு தேவை இருக்கா? viable-ஆ? will they pay for it? அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு அவங்க பே பண்ணுவாங்களா? ஆமா எனக்கு வேணும் அப்படின்னு they will say. எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு they will say. Whether they will buy it or not, whether they will pay for it or not, then is it feasible? Can I build it? If it is feasible, then only I will be able to build the product. So before entering into any business or startup, you need to ask 3 questions. So solving a real problem is a solution or is very much a need of the hour னு சொல்லலாம். இப்ப என்ன தேவை அப்படின்னு கேட்டா எனக்கு ஏர்ன் பண்ணணும், எனக்கு மாஸ் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் பண்ணணும், எனக்கு என்னோட ப்ராடக்ட் நான் ஃபீல்ட்ல கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்னா identify a product which gives a solution to your problem, solution to the problem of the customer. If you build, they will come. The sayings, if you build it, they will come, is not necessarily applicable. Next, we will go through the 5 questions for the startup needs. As I told you, you need to ask 3 questions likewise. The 5 important concept or questions you need to focus on when you go for finalizing the problem based இருக்கக்கூடிய solution fit அப்படின்னு கொடுக்கணும்னா you just focus on the 5 questions. What is the problem actually? அது எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும்? நம்ம சொன்னோம் அது தேவையா, இதை நான் பண்ணலாமா, அவங்க பே பண்ணுவாங்களா, இது எல்லாத்தையும் விட பே பண்ணுவாங்க, they will buy it when it is their problem and it gives solution to the problem. அப்படி இருந்தா they will pay for it and they will buy it. So in order to create a product which is marketable and it has demand by இருக்கிறத மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் கொண்டு வரணும்னா you need to ask 5 questions. What is the problem? How will you identify the problem? By observations. பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒர்க் பிளேஸ்லயோ இல்ல on the street or at home, everywhere, wherever you get the opportunity, by observation. Or some kind of empathy interviews like இப்படி இது இருந்தா நல்லா இருக்குமா, இப்படி இருந்தா பரவாயில்லையா,
or talking to people. இதை சால்வ் பண்றதுக்கு என்ன இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? சும்மா interacting with people. So empathy interviews, diary loggings, and customer journey mapping. It automatically happens even nowadays. Google தன்னாலே இந்த customer journey mapping பண்ணிடுது. ரொம்ப குண்டா இருக்கேன், வெயிட் லாஸ் டெக்னிக்ஸ் ஆர் எக்ஸசைஸ் ஆப்ஸ் எல்லாம் பண்ண, எனக்கு ஸ்டொமக் வந்து குறையணும்னா நான் என்ன பண்ணும், டைஸ் வந்து டைட்டனிங் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும், நான் லாகின் பண்ணிட்டாலே போதும். என்னோட ஜேர்னி வந்து அதை மேப் பண்ணிட்டே இருக்கும், எனக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு. ஆட்டோமேட்டிக்கா அடுத்து எனக்கு அதுக்கு ரிலவெண்டா உள்ள ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு ப்ரொமோட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும், சொல்ல ஆரம்பிச்சிடும். So it's one kind of customer journey mapping. So these can also be done through your study to identify the problem. What is the problem is very important. என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு, and who is your customer? யார் உன்னுடைய கஸ்டமர்? யார் உன்னுடைய கஸ்டமர் அப்படின்னு தெரியணும்னா, your behavioral bias, demographic, that customers based, market based, இந்த மார்க்கெட் செக்மெண்டேஷன் சொல்லுவோம்ல, அதுதான். யாரு கஸ்டமர் தெரிஞ்சுக்கணும்னா, ஜியோகிராபிக்கலி எந்த ஏரியா,